students, welcome to our channel. In this class we are going to see about this lesson 2 human reproduction in this female reproductive system. So class உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு நியூவா இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷனையும் எனேபிள் பண்ணிடுங்க. ஓகே. So last classல நம்ம என்ன female reproductive systemோட part 1 நம்ம பார்த்தோம். So part 1ல சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே என்னன்னு சொல்லிட்டு ரீகால் பண்ணிக்கலாம். So ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படினா ஓவரி பத்தியும் இந்த fallopian duct பத்தி பார்த்தோம். So லேசா ரீகால் பண்ணிட்டு நம்ம part 2 உள்ள போயிடலாம். So எங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஓவரி பத்தி பார்த்தோம். ஓவரி. So ஓவரியோட பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் என்ன? ப்ரொடியூஸ் கேமெட். ஓவம். ஃபீமேல் கேமெட் என்ன? ஓவத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஓவரியோட பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் அப்படி நம்ம சொல்றோம். And that is surrounded by a type of epithelium. So that epithelial name is cuboidal epithelium. And this cuboidal epithelium, that is otherwise known as germinal epithelium, and that is surrounded, and inside the cuboidal epithelium there is a matrix is present. That total structure is known as ovarian stroma. Ovarian stroma. So ovarian stroma further divided two part. One is outer cortex அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். Inner medulla. So cortex looks dense and granular அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். ஏன் dense and granular இருக்கு அப்படினு சொன்னா Graafian follicle which is present in different stages of growth, and medulla which is containing blood vessels, nerve cells, nerve fibers and lymphatic vessels. So இது எல்லாமே வந்து medulla வந்து present ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாம one more structure we have to keep it remember, that ovarian ligament. So இந்த ovarian ligament name என்ன? Mesovarium. What is mesovarium? Mesovarium is a ovarian ligament. That ligament is very essential for the attachment of ovary to the uterus as well as pelvic wall. இந்த ஓவரியை யூட்ரஸ் கூடவும் pelvic wall கூடவும் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கான அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஃபைபர் டிஷ்யூ அப்படின்னு நம்ம எதை பார்த்தோம்? மீசோவேரியம் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னது? இந்த இன்ஃபண்டிபுலம், ஐ மீன் இந்த ஃபெல்லோப்பியன் டக்டை ஓவி டக்ட். ஸோ ஓவி டக்டில் 3 இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ஷார்ட் அண்ட் திக் வந்து இஸ்துமஸ். ஓகே. அண்ட் திஸ் பார்ட் ஆம்புலா. And the final part, that funnel shaped part is known as infundibulum. That infundibulum having finger like projection, that is known as fimbriae அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். ஓகேயா? ஸோ இங்க இந்த fallopian duct having 3 parts னு சொல்லி பார்த்தோம். இங்க இருக்கிற இந்த funnel shaped structureக்கு வந்து நம்ம infundibulum, இங்க இருக்கிற wider partக்கு நம்ம என்ன சொல்லி பார்த்தோம்? இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? ampulla. And this short and thick part, final part, that is known as isthmus. So isthmus connect the infundibulum and ampulla to the uterus. And here there is a finger like projection. That finger like projection pair நம்ம என்ன சொன்னோம்? fimbriae அப்படினு சொன்னோம். What is the function of fimbriae? Fimbriae collect the ovum during the time of ovulation. So ovulation அப்ப ஓவத்தை கலெக்ட், ஐ மீன் ரிலீஸ் ஆகிற ஓவத்தை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதோட கலெக்ட் பண்ணுறதோட ஐ மீன் யார் கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஃபிம்ப்ரே வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஓவரி பற்றியும் இந்த ஃபெல்லோப்பியன் டக்ட் பற்றியும் பார்த்தோம். ஸோ நவ் we can start with this structure of uterus. ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூட்ரஸ் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த டயக்ராம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூட்ரஸ். ஓகே. ஸோ we are seeing the structure of uterus. They are hollow, thick walled, muscular and highly vascularized.
ஸோ ஒரு இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஒரு எம்டியாக இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹேலோ திக் வால்ட் அண்ட் மஸ்குலர் அஸ் வெல் அஸ் தே ஆர் ஹைலி வாஸ்குலரைஸ்டு, ரத்த குழாய்கள் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அதோட ஷேப் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, த ஷேப் இஸ் inverted pear shape. Inverted pear. So usually the structure of pear will be like this. ஸோ இதை நம்ம இன்வெர்ட்டாக வச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளதுனால நம்ம வந்து இன்வெர்டட் பியர் ஷேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது? யூட்ரஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் பிட்வீன் கிட்னி and rectum of pelvic cavity. So pelvic cavity la கிட்னிக்கும் ரெக்டத்துக்கு மிடில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்மளுக்கு என்னது, யூட்ரஸ். and the uterus that is having two important parts. This wide part, the major part is known as body. See, this major part is known as body. This part, this major part is known as body, and the top of the body there is a dome shaped rounded part is present. That rounder part, this part, that is known as fundus. ரெண்டு பார்ட் இருக்குது யூட்ரஸில். ஸோ இந்த மேஜர் பார்ட்டை வந்து நம்ம பாடின்னு சொல்கிறோம். இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த பாடிக்கு மேலே இருக்கிற இந்த ரவுண்டட் பார்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ the major part, that is known as body, and the top of the body there is a rounded part, and that is known as fundus. Inga the lower part of the uterus, this area, so this area is known as cervix. This part is known as cervix. Cervix having a cavity. The cervix which is having a cavity, that cavity is known as cervical canal. Cervical canal. So the lower part of uterus, that is known as cervix, and their cavity, that is known as cervical cavity. ஸோ யூட்ரஸோட கீழே உள்ள இந்த பகுதிக்கு நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதில் ஒரு கேவிட்டி இருக்குது, அந்த கேவிட்டிக்கு நம்ம வந்து சர்விக்கல் கேவிட்டி ஆர் சர்விக்கல் கெனால், cervical cavity or cervical canal சொல்றோம். So this cervical canal open in vagina through the external orifice. And this cervical canal open into the uterus through the internal orifice. இங்க பாருங்க, இது நம்ம cervical canal சொல்றோம். இந்த cervical canal ஓட கீழ cervical canal open into the vagina. So this is the external orifice, and the cervical canal open into the uterus through the internal orifice. So external orifice எங்க இருக்கு? இங்க. This is the cervical canal. Cervical canal ஓட outer side இருக்கிறது external orifice ன்னு சொல்றோம். Internal இருக்கிறது internal orifice ன்னு சொல்றோம். So external orifice மூலமா இது எங்க ஓபன் ஆகுது அப்படினா this is open into the vagina, and through the internal orifice that is open into the uterus. So cervical canal through the external orifice open into the vagina, through the internal orifice open into the uterus. Okay, and this cervical canal and this vagina together we can call as birth canal. இந்த cervical canalையும் vaginal canalையும் ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா birth canal. So இந்த பார்ட் நம்ம வந்து birth canal.
bed canal னு சொல்றோம். Okay? And now this entire structure is made up of a thick wall. So now we can see the structure of uterus wall. Structure of uterus wall. And this uterus wall is made up of 3 tissue. Outer, middle and inner. See, while we are seeing the structure of uterus wall, we can see 3 layers. இந்த uterus ஓட வாலை நம்ம பார்க்கும்போது 3 அடுக்கை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த வெளியில இருக்கிறது outer structure, that is outer perimetrium, and the middle there is a thick layer is present. The thick layer is known as middle myometrium. And inner there is a thin membranous structure is present, that is known as inner endometrium. Okay, in the uterus wall is made up of 3 layers of tissue: outer, middle and inner. See, while we are seeing the outer structure, there is a thin serous layer. The thin serous layer, that outer layer is known as perimetrium. And in the middle, there is a thick structure is present. That thick middle wall, that is known as myometrium. Here there is a importance of the myometrium ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, during the time of delivery, that is creating the strong contraction. So myometrium creating strong contraction. So during the time of delivery, myometrium only producing the strong. So delivery அப்ப the uterus ஏற்படுத்துற அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கன்ட்ராக்ஷனை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றது அப்படின்னா இந்த மயோமெட்ரியம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. So next, the inner endometrium. See, this part is known as endometrium. This endometrium undergoes cyclic changes during menstruation. So in the inner part is the glandular part also, and that is involved in cyclic changes during the menstruation. So menstruation நடக்கிறப்ப அந்த சுழற்சியான அந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் எங்க நடக்குது அப்படின்னா இந்த இன்னர் பார்ட்டான எண்டோமெட்ரியத்தில் தான் நடக்குது. ஓகேயா? ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஓவரிஸை பற்றியும் ஃபெலோப்பியன் டக்டை பற்றியும் ரீகால் பண்ணோம். அதோட இந்த யூட்ரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஸோ யூட்ரஸோட ஷேப் நம்ம என்னது இன்வெர்டட் பியர் ஷேப்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ யூட்ரஸோட மேஜர் பார்ட் நம்ம வந்து 2, இங்கே வந்து பாடின்னு சொல்கிறோம். மேஜர் பார்ட்டை வந்து நம்ம பாடின்னு சொல்கிறோம். மேலே இருக்கிற இந்த ரவுண்டர் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஃபண்டஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ யூட்ரஸோட லோவர் பார்ட்டை வந்து நம்ம வந்து சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சர்விக்ஸ் உள்ள இருக்கிற இந்த கேவிட்டிக்கு வந்து சர்விக்கல் கெனால்னு சொல்கிறோம். ஸோ சர்விக்கல் கெனாலுக்கு 2 ஓப்பனிங் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஓப்பன் இன்டு த அவுட்டர் சைடு எக்ஸ்டீரியர் ஆர்பிவைஸ் மூலமாகவும், ஓப்பன் இன்டு த இன்னர் சைடு யூட்ரஸ் உள்ள இன்டர்னல் ஆர்பிவைஸ் மூலமாகவும் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த சர்விக்கல் கெனால் பிளஸ் வெஜினல் கெனால் ரெண்டையுமே நம்ம சேர்த்து நம்ம பெட் கெனால் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இங்கே யூட்ரஸோட வால்ல ஃபர்தர் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 3 லேயர்டு டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இன்னர், மிடில் அண்ட் அவுட்டர். ஸோ இன்னர் இருக்கிற அந்த மெம்பரேனுக்கு அந்த பார்ட்டுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், இன்னர் எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்கிறோம். மிடில் இருக்கிறது மயோமெட்ரியம் அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கிறது அவுட்டரில் இருக்கிறது பெரிமெட்ரியம். ஸோ இந்த மயோமெட்ரியம் வந்து டூரிங் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி தட் இஸ் கிரியேட்டிங் த ஸ்ட்ராங் கன்ட்ராக்ஷன் சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து இருக்கிற இந்த இன்னர் லேயர், தட் இன்னர் லேயர் எண்டோமெட்ரியம் இன்வால்வ் இன் த சைக்ளிக்கல் சேஞ்சஸ் டூரிங் த டைம் ஆஃப் மென்சுரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இது வரைக்குமே நம்ம ஓவரிஸ்,
fallopian duct and uterus structure பத்தி பார்க்கலாம். So next video we can see the remaining structure of external genitalia of the female reproductive system, glands as well as mammary gland. So இத பத்தி எல்லாமே நம்ம next classல நம்ம பார்க்கலாம். So இந்த class உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.